အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့လဲဆိုဒီကိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်နေတာပေါ့နော်ဒီ metric ဒီလောင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော် metric ကအရင်ဘက်ကဒီနှစ်ခုလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဒီ linear transformation ဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရေးပါတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီဟာလေးကလေနော် You now know what a transformation is, so let's introduce a special kind of transformation called a linear transformation. It only makes sense that we have something called a linear transformation because we're studying linear algebra. We already had linear combinations, so we might as well have a linear transformation. And a linear transformation, by definition, is a transformation, which we know is just a function. We could say it's from the set Rm, let me say it from Rn to Rm, and it might be obvious in the next video why I'm being a little bit particular about that, although they are just arbitrary letters, where the following two things have to be true. So if something is a linear transformation, if and only if the following thing is true. Let's say that we have two vectors, say vector A and let's say vector B, are both members of Rn. So they're both in our domain. So then this is a linear transformation if and only if I take the transformation of the sum of our two vectors. If I add them up first, that's equivalent to taking the transformation of each of the vectors, and then summing them. That's my first condition for this to be a linear transformation. And then the second one is that if I take the transformation of any scaled up version of a vector, so let me just multiply vector A times some scalar, some real number C. If this is a linear transformation, then this should be equal to C times the transformation of A. That seems pretty straightforward. Let's see if we can apply these rules to figure out if some actual transformations are linear or not. So let me define a transformation. Let's say that I have the transformation T. Part of my definition, I'm going to tell you it maps from R2 to, let's do something, let's just say it maps from R2 to R2. And it maps, so if you give it a 2-tuple, right, its domain is 2-tuple, so you give it an x1 and an x2, let's say it maps to, so this will be equal to, or it's associated with, let me just say, let's say x1 plus x2, and then let's just say it's 3 times x1 is the second tuple. And we could have written this more in vector form. This is kind of our tuple form. We could have written it, and it's good to see all the different notations that you might encounter. You could write it that a transformation of some vector x, where the vector looks like this, x1, x2, let me put a bracket there, it equals some new vector, x1 plus x2, and then the second component of the new vector would be 3x1. That's a completely legitimate way to express our transformation. And a third way, which I never see, but to me it kind of captures the essence of what a transformation is. It's just a mapping, or it's just a function. We could say that the transformation is a mapping from any vector in R2 that looks like this, x1, x2, to, and I'll do this notation, to a vector that looks like this, x1 plus x2, and then 3x1. All of these statements are equivalent. But our whole point of writing this is to figure out whether T is linearly independent. So I want to, sorry, not linearly independent, whether it's a linear transformation. I was so obsessed with linear independence for so many videos, it's hard to get it out of my brain in this one. Whether it's a linear transformation. So let's test our two conditions. I have them up here. So let's take T of, let's say I have two vectors A and B. They're members of R2. So let me write it. A is equal to A1, A2. And B is equal to B1, B2. Sorry, that's not a vector. I have to make sure that those are scalars. These are the components of a vector. And B2. So what is A1 plus B? What is vector A plus vector B? Brain's malfunctioning. All right, well, you just add up their components. This is the definition of vector addition.
So it's A1 plus B1, add up the first components, and the second components is just the sum of each of the vector second components, A2 plus B2. Nothing new here, but what is the transformation of this vector? So the transformation of vector A plus vector B, we could write it like this. That would be the same thing as the transformation of this vector, which is just A1 plus B1 and A2 plus B2, which we know it equals a vector. It equals this vector, where what we do is for the first component here, we add up the two components on this side. So the first component here is going to be these two guys added up. So it's A1 plus A2 plus B1 plus B2. And then the second component, by our transformation or our function definition, is just 3 times the first component in our domain, I guess we could say. So it's 3 times the first one. So it's going to be 3 times this first guy. So it's 3A1 plus 3B1. Fair enough. Now, what is the transformation individually of A and B? So the transformation of A is equal to the transformation of A, let me write it this way, it's equal to the transformation of A1, A2, in brackets. That's another way of writing vector A. And what is that equal to? That's our definition of our transformation right up here. So this is going to be equal to the vector A1 plus A2, and then 3 times A1. Just comes straight out of this definition. I essentially just replaced an X with A's. By the same, I guess, argument, what is the transformation of our vector B? Well, it's just going to be the same thing with the A's replaced by the B. So it's the transformation of our vector B is going to be, B is just B1, B2, B1, B2. So it's going to be B1 plus B2. And then the second component in the transformation will be 3 times B1. Now, what is the transformation of vector A plus the transformation of vector B? What's this vector plus that vector? And what does that equal to? Well, this is just pure vector addition, so we just add up their components. So it's A1 plus A2 plus B1 plus B2. That's just that component plus that component. The second component is 3A1. We're going to add it to that second component. So it's 3A1 plus 3B1. Now, we just showed you that if I take the transformation separately of each of the vectors and then add them up, I get the exact same thing as if I took the vectors and added them up first and then took the transformation. So we've met our first criteria, that the transformation of the sum of the vectors is the same thing as the sum of the transformations. Now let's see if this works with a random scalar. So we know what the transformation of A looks like. What is a transformation? Well, what does CA look like, first of all? I guess that's a good place to start. C times our vector A is going to be equal to C times A1 and then C times A2. That's our definition of scalar multiplication times a vector. So what's our transformation? Let me go to a new color. What is our, let me do a color I haven't used in a long time, white. What is our transformation of CA going to be? Well, that's the same thing as our transformation of CA1, CA2, which is equal to a new vector where the first term, let's go to our definition, is you sum the first and second components, and the second term is 3 times the first component. So our first term, you sum them, so it's going to be CA1 plus CA2, and then our second term is 3 times our first term, so it's 3CA1. Now, what is this equal to? This is the same thing. You could view it as factoring out the C. This is the same thing as C times the vector A1 plus A2, and then the second component is 3A1. But this thing right here, we already saw. This is the same thing as the transformation of A. Transformation of A. So just like that, you see that the transformation of C times our vector A, for any vector A in R2, anything in R2 can be represented this way, it's the same thing as C times the transformation of A. So we've met our second condition. That it doesn't, that well, I just stated it, so I don't have to restate it. So we meet both conditions,
We meet both conditions, which tells us that this is a linear transformation. And you might be thinking, okay, Sal, fair enough. That was, how do I know that all transformations are linear transformations? Show me something that won't work. And here I'll do a very simple example. Let me define my transformation. And just to make it, let me do one. Let me make it, let's see, let me define a transformation. Well, I'll do it from R2 to R2 just to kind of compare the two. I could have done it from R to R if I wanted a simpler example. But I'm going to define my transformation. Let's say my transformation of the vector x1, x2. Let's say it is equal to, let me just say x1 squared and then 0. Just like that. Let me see if this is a linear transformation. So the first question is, if let's take, what's my transformation of a vector A? So my transformation of a vector A, where A is just the same A that I did before, it would look like this. It would look like A1 squared and then a 0. Now, what would be my transformation? What would be my transformation if I took C times A? C times A. Well, this is the same thing as C times A1 and C times A2. And by our transformation definition, if I take, the transformation of C times of this thing right here, because I'm taking the transformation on both sides, and by our transformation definition, this will just be equal to a new vector that would be in our codomain, where the first term is just the first term of our input squared. So it's CA1 squared, CA1 squared, and the second term is 0. And what is this equal to? We switch colors. This is equal to C squared A1 squared, and this is equal to 0. Now, let's see if we can factor out, if we can assume that C does not equal 0, this would be equal to what? This would be, actually it doesn't even matter. We don't even have to make that assumption. So this is the same thing. This is equal to C squared times the vector A1 squared 0, which is equal to what? This expression right here is a transformation of A. So this is equal to C squared times the transformation of A. We do it in the same color. Times the transformation of A. So what I've just showed you is if I take the transformation of a vector being multiplied by a scalar quantity first, that's equal to, for this t, for this transformation that I've defined right here, that's equal to C squared times the transformation of A. And clearly, this statement right here for this choice of transformation conflicts with this requirement for a linear transformation. If I have a C here, I should see a C here. But in our case, I have a C here and I have a C squared here. So clearly this negates that statement. So we're definitely not dealing. So this is not a linear transformation. And just to get a gut feel, if you're just looking at something, whether it's going to be a linear transformation or not, if the transformation just involves linear combinations of the different components of the inputs, you're probably dealing with a linear transformation. If you start seeing things where the components start getting multiplied by each other, or you start seeing squares or exponents, you're probably not dealing with a linear transformation. And then there are some functions that might be in a bit of a gray area, but it tends to be just linear combinations are going to lead to a linear transformation. But hopefully that gives you a good sense of things. And this leads up to what I think is one of the neatest outcomes in the next video. Hope Bobby. You now know. ဒီဟာလေးကတော့ trade ထူတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ LS တို့ဒီနောက်ပိုင်းကျရင်လောက်ရမယ် transformation တွေပေါ့เนาะ linear transformation ဖြစ်မဖြစ်ကိုသူကဒီ vector တွေတချို့ဟာလေးတော့ဖြစ်တယ်တချို့ဟာလေးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြထားတယ်ပေါ့เนาะအသေးစိတ်လေးသူ formula တွေသူ properties တွေသူတွက်ပြရတယ်ပေါ့เนาะ proof တွေလည်းကိုယ်သုံးပြသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းတွက်ပြနေတာဒီလိုတချို့ဒီကိုယ့် vector ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တချို့ဟာလေးတွေ linear transform ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟာလေးဆိုတာ linear transform လုပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲဒီတစ်ချက်အုံနောက်လေးသိနေပြင်ပါတယ်လို့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question တွေမေးကြရှိလားမောင်လေးညီမလေးတို့ရေအရင်တော့ခေါင်းတော့မရှုပ်ပါဘူးသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တာဟာအရင်ဘက်ကလည်းဆို linear transformation နဲ့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက
ဆိုဒီ beta ကို transfer လုပ်တဲ့ဟာပြောရဲဒီနေ့ကကျတော့ဒီ beta ကိုပဲ transfer လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ linear transfer လုပ်လို့ရမယ့်ဟာရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့ဆို domain တို့ codomain တို့ rate လား range လားအဲ့ကြောင့်သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော် span တော့ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်ဒီဟာလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာစကားလုံးတွေအစ်စ်တွေလည်းဆို introduce ပေးတယ်ဒီမှာဆိုရင် data ဘယ်လို transfer လုပ်လို့ရရနော် beta ကိုပြောဦးဒါက linear transfer လုပ်ရတဲ့ဟာရှိသလိုမရှိတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနက formula တွေပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေး visualization ကိုကြည့်အောင် visualize ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာလေးကြည့်အောင်သူကဒီဟာလေးကိုပုံမှန်လေးနဲ့ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့သူဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြရတယ်ထင်တယ်ဆက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကပုံမှန်လိုမျိုးလေး one dimensional space ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေဒီမှာ 2 dimensional multiply by 2လိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့multiply by 2လိုက်တော့သူက minus တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် minus တွေဖြစ်တဲ့အတွက် multiply လုပ်လိုက်တော့ဒီမျိုး value တွေ transform ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူပြောရတယ်ဒါလုံးဝဒါ multiply by 2တော့လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူကအဲ့လိုပြောပြထားတယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုက1 by half နဲ့ transfer လုပ်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်း multiply by 1 by half ဆိုတော့ခုနက2ကိုပြုတ်လုပ်တယ်1 by half နဲ့ဆိုတော့ကျုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျဲ့သွားတယ်ကြည့်မယ်ဆိုကိုသိထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျုပ်သွားတယ်ဒါကမျက်စိရဲ့မြင်သာရှိအောင် visualization နဲ့လုပ်ပြရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် data လေးတိုးနေကိုမျက်စိရဲ့မြင်လာအောင်လို့သူလုပ်ပြရတဲ့သဘောလေးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျ -3 နဲ့သူ multiplication လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင်-3ရဲ့လုံးဝသူ့ရဲ့လုံးဝ transform လာလို့ opposite direction ဘက်အောင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့မမီလားဒီ minus ပိုင်းသူက direction ပြောင်းနေဆိုတဲ့ဟာလေးလေမမီလားလဲဆိုတော့ beta နဲ့ပတ်သက်လေးလာတော့လည်းဒီ minus ဆိုတဲ့ဟာလေးသိထားမိကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါလားသူပုံစံကြည့်လိုက်အဲ့လိုလုံးဝသူ transform လုပ်ရဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလုံးဝ opposite direction ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ဟုတ်ပြီ curious about why this is not called linear ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကို linear လို့ခေါ်နေမှမသိလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့သူ one dimension နဲ့သူအရင်ပြောပြနေပေါ့နော်လဲဆိုတော့2 dimension တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဆံမမဖတ်ကြည့်ချင်နေပါတယ်လို့ကိုယ်ဒီမောင်လေးဒီမှာလည်းဖတ်ကြည့်ချင်လို့ဖတ်ပေါ့နော်အော်ဒါကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါလို့ဘာလို့ linear ခေါ်တဲ့အကြောင်းနောက်မှဖတ်ကြည့်အောင် okay စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီမှာကျတော့ဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ဒီဟာကလို့ဆိုဘာလုပ်ပို့လဲဒီ 2x ကို function လေးကိုသူကရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူလုပ်ထားတယ်ပေါ့ထုတ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်မျိုးလေးဒီဟာလေးတော်တော်များဘာဖြစ်လို့useful for generalization ပုံစံမျိုးလေးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကလည်းဆို1 dimension ဖြစ်တယ်ဒီမှာ2 dimension ပုံစံမျိုးလေးတွေ transform လို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုဒီ video လေးတစ်ခေါက်ဒီမှာလည်းမမြင်ဘူးသလားလို့မသိရမှာလေ transfer လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ metric တွေဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲပုံစံပါပြီးတော့ဒီ image တွေပါရ process လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီဟာ robotic တွေပါတွားလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ metric တွေပါရလုံးဝသိရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ vision တွေ perception တွေကိုလုံးဝ model create တဲ့ခါကျရင်ဒီ metric နဲ့ transfer လုပ်ရရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ် data augmentation တွေပါလုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးက example လေးပြောတယ်ပေါ့နော်သူ example လေးဘယ်လို transfer လုပ်ရလဲဆိုသူပြောကြပုံစံမျိုးပေါ့ဒါ transformation ကဒီမှာဆိုဒါ linear transformation ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ transformation တော့ linear မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီမှာဆို non linear example ကိုပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ do not non linear transform line do not remain straight ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တစ်ချက်ပေါ့ဒါ non linear transformation ပုံစံမျိုးသူပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ transformation က linear လည်းရှိရယ် non linear လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် linear ဆိုရင်သူကပြန်ပြီး reverse လုပ်ရတယ်ဒီဘက်ဆိုလည်းကြည့်ပါလားလုံးဝ straight ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ချက်သူပြောထားတယ် this might look like they keep a line straight but diagonal line and straight okay ဒီကတော့ straight line လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါကြည့်လိုက် straight line လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ကျဲပွင့်ပုံစံမျိုးလေးပေါက်နေရောလေဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအမှန်မှန်တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းသူ linear transfer လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကြီးက formula နဲ့ထုတ်တဲ့ graph တွေပဲဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်မျက်စိတွေကောင်းကောင်းသေးချာလေးမြင်လာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့မြင် diagonal ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးသူပြောထားတယ် okay ဒါ space ဆိုတော့တချို့ဟာလေးသူပြောတယ်ဒါ0110ဆိုတာတွေက unit vector တွေလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ okay how could you describe from the friend who is not watching the same animation Lola Rosa using single number you put one dimensional case to capture everything green arrow okay green arrow ကြည့်အောင်ကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လာတဲ့ message ထိုင်ကြည့်ပေါ့နော်အပြင်းပြေအဲ့ချင်းမူလူနဲ့ဆိုရင်ဟိုဆိုတော့ပြောချင်တာ2 dimension မှာ transfer ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြောချင်တာ message ကလုံးဝကိုယ့်အကွယ်မြင်သွားတာပေါ့ဒီလိုမျိုး transfer လုပ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလေဒီဟာလေးက01နဲ့1နဲ့0နဲ့ကိုယ်အဲ့လိုများတဲ့ခါကျရင်ထွက်လာတဲ့ဟာလေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားလဲဒါ unit vector လေးကို transfer လုပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးလည်းပြောရတယ်ပေါ့နော် okay မဖြေတော့ဖြစ်ပါဘူးလို့ကိုယ်စီပါတယ်ကောင်းချုပ်နေတော့ဖြေတော့ဖြေရတယ်မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ point ကျွင်းပြချင်တာဒီဟာလေးတွေလည်းဆိုဒီ machine learning မှာလည်းလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ point လေးတွေဆို transfer လုပ်သွားတယ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဒီ direction လေးဒီကနေဒီလိုပြောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မျက်စိရမြင်လာအောင်လို့သူကပုံလေးနဲ့လုပ်ပြရဆိုတဲ့ပုံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ
လောက်ပါပဲအဲ့လိုဆိုနောက်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင်နေ့ article တော့ကြည့်အောင်တော့90 degree rotate လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါလေးတော့ပြောထားတယ်ပုံလေးနဲ့လေဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့90 degree ဆိုရင်ကိုယ့်ဟာဒါ clockwise တို့ anti clockwise တို့လည်းရှိပါရောလားအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို90 degree rotation လုပ်လိုက်ရင်ဒီပထမကတော့ရှိတာဒီဘက်ကိုဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်90 degree ပြောင်းလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးရှိတာကိုပြောင်းလိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ90 degree ဆိုတာမရှိတဲ့မြင်ပေါ့နော်နောက်က transformation two dimensional transformation example ဆိုသူပြထားကြည့်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါတွေက transformation လုပ်နေတော့မြင်တာပေါ့နော်ဒီခုနဥက္ကပုံပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေး power plan လေးပေါ့ဒါလိုအပ်ဆိုလို့ transfer လုပ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမြစ်စီမြင်လာစေချင်ပါတယ် true တော့မဟုတ်ပုံလေးနေဆိုတော့မြစ်စီရဲ့တေချာလေးဘာကြောင့် transformation လိုအပ်လဲပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေကကိုလိုချင်တဲ့ဟာနဲ့ transfer လုပ်ပြီးလုပ်ရတာပိုသုံးဝင်တဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့် transformation ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီ matrix မှာ transformation အနေအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတာဒီ scale ကို linear transform လုပ်ရတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် scale reduce လုပ်လိုက်တာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဆိုတော့ဒီ image spacer တွေဆိုတာကျုပ်လိုက်တာတို့ချဲ့လိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုး direction ပြောင်းလိုက်တာတို့လုံးနေသလို feature လေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအရင်အေးပါပါတယ်တို့လည်းတော့ Excel လိုပုံစံ Excel လေးမှာလည်း try ကြည့်ပါ Excel လေးနဲ့ပုံလေးနဲ့လည်းသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲညာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ကောင်းမစားနဲ့တရားလေးတွေကအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ intuition ဘာအတွက်လဲပေါ့နော်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်နေရတယ် formula တွေတော့အမျိုးရှိရပေါ့နော် Google တစ်ချက်ခေါက်လိုက် formula အကုန်လုံးတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာအတွက်သုံးနေလဲဆိုတာလေအုံနောက်ပဲရှိသိချင်ပါတယ်လို့နော်သူကအကြောင်းဝါးဟာလေးပေါ့နော်ပုံ metric ကဒါ two dimensional မို့လို့ဒါလိုကောင်းကင်မြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီလို dimension အများကြီးကိုယ်မှာ feature အများကြီးဆိုရင်အရင်ခုတ်ဟုတ်အရင်ရှုပ်ချက်ခတ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်လာလို့ရှင်ဒီ two dimension ကိုနည်းနည်းနားလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဖြည့်တူးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များကြတော့ဒီ visualize ဆိုတာခတ်တယ်ပေါ့နော် dimension များလာရင်လေ visual ကနည်းနည်းခတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများကြတော့သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးသိမရှိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ video တစ်ခုပဲနောက်ဆုံးသွားလို့လည်းနေရဆိုတော့လေဒီနေ့လူသိတော့မရှိဘူးအဲ့ဆိုတော့နော် I think you're pretty familiar with the idea of matrix vector products. What I want to do is in this video is show you that taking a product of a vector with a matrix is equivalent to a transformation. It's actually a linear transformation. So let's say we have some matrix A, and let's say that its terms are, or its columns are V1, they're vector, column vectors, V2, all the way to Vn. So this guy has n columns. Let's see, he has m rows, so it's an m by n matrix. And let's say I define some transformation. Let's say I define some transformation. Let's say my transformation goes from Rn to Rm. This is the domain. I can take any vector in Rn and it will map it to some vector in Rm. And I define my transformation. So T of x, where this is some vector in Rn, is equal to A, this is this A. Let me write it in this color right here. It should be bolded. I kind of get careless sometimes with the bolding. The big bold A times the vector x. So the first thing you might say is, gee, this transformation looks very odd relative to how we've been defining transformations or functions so far. So the first thing we have to just feel comfortable with is the idea that this is a transformation. So what are we doing? We're taking something from Rn, and then what does Ax produce? What does Ax produce? And we can Ax, if we write Ax like this, if this is x, where it's x1, x2, it's going to have n terms because it's in Rn. This can be rewritten as x1 times v1 plus x2 times v2 all the way to xn times vn. So it's going to be a sum of a bunch of these column vectors, and each of these column vectors, v1, v2, all the way to vn, what set are they members of? Well, this is an m by n matrix, so they're going to have m. The matrix has m rows, or each of these column vectors will have m entries. So all of these guys are members of Rm. So if I just take a linear combination of all of these guys, I'm going to get another member of Rm. So this guy right here is going to be a member of Rm, another vector. So clearly by multiplying my vector x times A, I'm creating a mapping from Rn, let me pick another color, to
to Rm. And I'm saying it in very general terms. Maybe n is 3, maybe m is 5, who knows? But I'm saying it in very general terms. And so if this is a particular instance, a particular member of set Rn, so this is that vector, our transformation or our function is going to map it to this guy right here, and this guy will be a member of Rm, and we could call him Ax. Or maybe if we said Ax equal B, we could call him the vector B, whatever, but this is our transformation mapping. So this does fit our kind of definition or our terminology for a function or a transformation as a mapping from one set to another, but it still might not be satisfying because everything we saw before looked kind of like this. If we had a transformation, I would write it like the transformation of, I would write x1 and x2 and xn is equal to, and I'd write I'd write m terms here in commas. And how does this relate to that? And to do that, I'll do a specific example. So let's say that I had the matrix. Let's say that I have the matrix. Let me do a different letter. Let's say I have my matrix B, and it is a fairly simple matrix. Let's say 2, -1, 3, and 4. And I define some transformation. So I define some transformation T, and it goes from R2 to R2, and I define T of some vector X is equal to this matrix B times that vector X. Now what would that equal? Well, the matrix is right there. Let me write it in purple, 2, -1, 3, and 4, times X, x1, x2. And so what does this equal? Well, this equals another vector. It equals a vector in the codomain R2, where the first term is 2 times x1. I'm just doing the definition of matrix vector multiplication. 2 times x1, 2x1, plus -1 times x2, or minus x2. That's that row times our vector. And then the second row times that vector, we get 3 times x1, 3 times x1, plus 4 times x2, plus 4 times x2. So this is what we might be more familiar with, and I could rewrite this transformation. I could rewrite this transformation as T of x1, x2 is equal to 2x1 minus x2, comma, let me scroll over a little bit, comma, 3x1 plus 4x2. So hopefully you're satisfied now that a matrix multiplication, it isn't some new exotic form of transformation, that they really are just another way that this statement right here is just another way of writing this exact transformation right here. Now, the next question you might ask, and I already told you the answer to this at the beginning of the video, is multiplication by a matrix always going to be a linear transformation? And what are the two constraints for being a linear transformation? We know that the transformation of two vectors, A plus B, the sum of two vectors, should be equal to the sum of their transformations. Transformation of A plus the transformation of B. And then the other requirement is that the transformation of a scaled version of a vector should be equal to a scaled version of the transformation. These are our two requirements for being a linear transformation. So let's see if matrix multiplication applies there. And I've touched on this in the past, and I've even told you that you should prove it. And I've already assumed you know it, but I'll prove it to you here because I'm tired of telling you that you should prove it. I should do it at least once. So let's see, matrix multiplication. If I multiply a matrix A times some vector X, we know that, let me write it this way. We know that this is equivalent to, I said our matrix, we could just write it, let's say this is an m by n matrix. We can write any matrix as just a series of column vectors. So this guy could have n column vectors. So let's say it's v1, v2, all the way to vn column vectors, and each of these guys are going to have m components, times x1, x2, all the way down to xn. And we've seen this multiple times before. This, by the definition of matrix vector multiplication, is equal to x1 times v1, that times that,
this scalar times that vector plus x2 times v2 all the way to plus xn times vn. This was by definition of a matrix vector multiplication. And of course, this is going to, and I did this at the top of the video, this is going to have right here, this vector is going to be a member of Rm. It's going to have m components. So what happens if I take some matrix A, some m by n matrix A, and I multiply it times the sum of two vectors A plus B. So I could rewrite this as this thing right here. So my matrix A times the sum of A plus B. The first term will just be A1 plus B1. Second term is A2 plus B2, all the way down to AN plus BN. This is the same thing as this. I'm not saying A of A plus B. I'm saying A times. Maybe I should put a dot right there. I'm multiplying the matrix. It's not, I want to be careful with my notation. This is the matrix vector multiplication. It's not some type of new matrix dot product. But this is the same thing as this multiplication right here. And based on what I just told you up here, which we've seen multiple times, this is the same thing as A1 plus B1 times the first column in A, which is that vector right there. This A is the same as this A. So times V1 plus A2 plus B2 times V2 all the way to plus AN plus BN times VN. All I did, each xi term here is just being replaced by an AI plus BI term. So each x1 here is replaced by an A1 plus B1 here. So this is equivalent to this. And then from the fact that we know that, well, vector products times scalars exhibit the distributive property, we can say that this is equal to A1 times V1. Let me actually write all of the A1 terms. Well, let me write this. A1 times V1 plus B1 times V1 plus A2 times V2 plus B2 times V2 all the way to plus AN times VN plus BN times VN. And then if we just reassociate this, if we just group all of the A's together, all of the A terms together, we get A1 plus A1 plus, let me write it this way, A1 plus times V1 plus A2 times V2 plus all the way AN times VN. I just grabbed all the A terms. We get that plus all the B terms. All the B terms I'll do in this color. All the B terms are like that. So plus B1 times V1 plus B2 times V2 all the way to plus Bn times Vn, that's that guy right there, is equivalent to this statement up here. I just regrouped everything, which is of course equivalent to that statement over there. But what's this equal to? This is equal to my vector, these columns are, remember, the column for the matrix capital A. So this is equal to the matrix capital A times A1, A2, all the way down to AN, which was our vector A. And what's this equal to? This is equal to plus these V1s, these are the columns for A, so it's equal to the matrix A times my vector B, B1, B2, all the way down to Bn. This is my vector B. So we just showed you that if I add my two vectors A and B and then multiply it by the matrix, it's completely equivalent to multiplying each of the vectors times the matrix first and then adding them up. So we've satisfied, and this is for an m by n matrix. So we've now satisfied this first condition right there. And then what about the second condition? This one's even more straightforward to understand. C times A1, so let me write it this way. If I want to write, or let me just, the vector A times, the matrix capital A times the vector lowercase a, let me do it this way because I want, times the vector C lowercase a, so I'm multiplying my vector times a scalar first, is equal to, I can write my big matrix A, I've already labeled its columns, it's V1, V2, all the way to Vn, that's my matrix A. And then what does CA look like?
CA, you just multiply that scalar times each of the terms of A. So it's CA1, CA2, all the way down to CAN. And what does this equal? We know this. We've seen this show multiple times before, right there. So it just equals, this equals, I'll write a little bit lower, it equals CA1 times this column vector times V1 plus CA2 times V2 times this guy, all the way to plus CAN times Vn times Vn times the vector Vn. And if you just factor this C out, once again, scalar multiplication times vectors exhibits the distributive property. I believe I've done a video on that, but it's very easy to prove. So this will be equal to C times, I'll just stay in one color right now, A1 V1 plus A2 V2 plus all the way to AN Vn. And what is this thing equal to? Well, that's just our matrix A, that's just our matrix A times our vector, or our matrix uppercase A, maybe I'm overloading the letter A, but my matrix uppercase A times my vector lowercase a times my lowercase a, right? Where the lowercase a is just, this thing right here, A1, A2, and so forth. This thing up here was the same thing as that. So I just showed you that if I take my matrix and multiply it times some vector that was multiplied by a scalar first, that's equivalent to first multiplying the matrix times the vector and then multiplying by the scalar. So we've shown you that matrix times vector products, or matrix vector products, satisfy this condition of linear transformations and this condition. So the big takeaway right here is matrix multiplication. And this is an important takeaway. Matrix multiplication, or matrix products with vectors is always a linear transformation. And just as a bit of a side note, in the next video I'm going to show you that any linear transformation, this is incredibly powerful, can be represented by a matrix product, or by any transformation on any vector can be equivalently, I guess, written as a product of that vector with a matrix. Has huge repercussions, and just as a side note, kind of tying this back to your everyday life, you probably you have your Xbox or your Sony PlayStation, and you have these 3D graphic programs where you're running around and shooting at things, and the way that the software renders those programs, where you can see things from every different angle, you have a cube, and then if you kind of move this way a little bit, the cube will look more like this, and it gets rotated, and you move up and down. These are all transformations of matrices, and we'll do this in more detail. Or these are all transformations of vectors, or the positions of vectors, and I'll do that in a lot more detail. And all of that is really just matrix multiplications. So all of these things that you're doing in your fancy 3D games on your Xbox or your PlayStation, they're all just matrix multiplications. I'm going to prove that to you in the next video. And so when you have these graphics cards or these graphics engines, all they are, and this is kind of a, we're jumping away from the theoretical, but all these, graphics processors are hardwired matrix multipliers. If I have just a generalized, some type of CPU, I have to in software write how to multiply matrices. But if I'm making an Xbox or something, and 99% of what I'm doing is just rotating these abstract objects and displaying them in transformed ways, I should have a dedicated piece of hardware, a chip, that all it does, it's hardwired into it, is multiplying matrices. And that's what those graphics processors or graphics engines really are. Okay ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကကြတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ transformation နဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောသွားတယ်ပေါ့နော် linear transformation သူကအဓိကနောက်ဆုံးကဒီကသူ formula တွေ proof လုပ်ရတာတကယ်လို့ခေါင်းရှုပ်နေလဲရရင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာသူဘာတွေကြောင့်ဘယ်လိုသုံးတဲ့ဟာတွေသူ intuition လည်းဖြစ်နိုင်မှတ်ထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်သူဒီမှာသူ့ရဲ့ title ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း metric vector product ပေါ့နော်ပြောချင်တာ metric တစ်ခုကို vector နဲ့သွားမြောက်တဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့အောက်ခန်းကအမြဲ linear transformation ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအုံနောက်လေးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီမှာလည်း example လေးပေးရဒါတွေက game ဆော့တဲ့မောင်လေးညီမလေးတော့စိတ်ဝင်စားရင်တော့သိထားမှာပေါ့နော်ဒီ Xbox တို့ PlayStation အမျိုး game software တွေပေါ့နော်
သူပြောနေတာအဲ့ဆိုဒီ machine learning မှာဆိုရင်သူက GPU ဆိုတဲ့စကားလုံးအများကြီးကြားပါလား graphical user interface GPU graphical processing unit ပေါ့နော် graphical processing unit ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါရောလားအမှန်ဆိုရတဲ့အကောင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ metric multiplier ပေါ့နော်သူအိမ်မှာလည်းပြောသွားတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဆိုဒီ image processing တို့ဒီ video processing တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျရင်အဓိကသုံးတာသူက metric တွေကို transform လုပ်ပြီးရင်ကိုလိုလိုတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ metric တွေကိုလုံးဝမြန်ဆန်နဲ့တွက်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးလိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောရဲဆိုတော့ခုနက GPU လို့လိုမျိုးလို့ CPU လို့မျိုးလို့သူအဓိကအဲ့ဒါတွေတွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် GPU ရှိတယ်ကိုမှကောင်းနေပေါ့နော်ခုနက laptop တွေဆိုရင် GPU ကဘယ်လိုပါ NVIDIA chip တွေပါတယ်သူထည့်ထားပေးပေါ့နော်အဲ့ chip တွေလောက်ဆောင်ကြဘာတွက်လဲဆိုတော့ဒီလို metric တွေကိုသူအဓိက calculate လုပ်ဖို့ရ product လုပ်ဖို့ရ multiply လုပ်ဖို့ရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ transfer လုပ်ဖို့ရအဓိကသူတောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လာလို့ GPU ကောင်းလာတာလုံးဝ machine learning အရန်ကောင်းနေဆိုပြီးသူတို့ပြောပါရောလားမမိကြလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကဒီ transformation အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် transformation ကဘာကြောင့်သုံးလဲဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဒီ formula တွေကသူ့မှာ distributive property ရှိတာတွေဘာညာတွေကတော့ဒါလည်းဆိုတာသင်္ချာဟိုစောင်းမဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဓိကအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီ metric multiplication နဲ့ပတ်သက်တဲ့ properties တွေကဘာလေးလဲဘယ်လိုဘာကြောင့်သုံးလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ intuition ကိုလည်းဆိုတာပူစားပေးပြီးသိစေချင်ပါတယ်လို့နော်မောင်လေးညီမလေးရောနော် question လေးမေးကြရှိတာလဲကိုပြောပါအောင်အဆင်ပြေကြလားနော်ကိုထွက်အဆင်ပြေလားကိုထွက်ဟုတ်ကောင်းမချုပ်လားလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မလို့လည်းကောင်းတော့ရှုပ်နေတာပဲမောင်လေးတို့ကလည်းမပြောဘူးလေမောင်လေးအဆင်ပြေလားဟုတ်ပြေပါတယ်ခင်ဗျကဲပါမောင်လေးဖြိုးရောအဆင်ပြေလားမောင်လေးနောက်ကြမှာဝင်လာတော့လေဟုတ်ပြေပါတယ်အမဟုတ်ကဲ့မဆွေစင်မမအေးပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးဝင်ရအောင်မောင်လေးအဆင်ပြေလားပြေပါတယ်ကဲပါအဲ့ဒီနေ့ဒီမှာပဲရအောင်နော်ခဏနဲ့ခေါင်းရှုပ်နေတဲ့ဟာလေးဆိုတော့လေဒီနေ့ဒီလောက်ထိပဲလဲဆိုရက်ကြမယ်နော်ကြာမှဒီဟာလေးပြန်သွားကြတာပေါ့နော်ဒီlinear transformation အရေးပါပုံလေးလဲဆိုတော့ဒီကနည်းနည်းမောင်လေးညီမလေးသူပုံလေးလေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ဒီနှစ်ခုလေးကိုပြန်ပြီးကြည့်နေပါတယ်လို့နော်အဲ့ဆိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့ကိုဖြိုးတော့နောက်ကျသွားလို့သိမထားဘူးဒီမှာဆိုတော်တော်လေးသူကဒီဟာလေးတွေရန်ကောင်းနေတယ် transform လုပ်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်သွားရလဲဘာလို့ဆိုအရန်သိထားလေးအသေးစိတ်ပြတာဒီမှာဖြစ်နိုင်ဒီဟာလေးတွေချုပ်ပါလို့နော်သူအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူက dimension တွေကိုပြောင်းသွားမောင်လေးတစ်ခေါက်ဆက်မေးရလဲဆိုဗီဒီယိုပြပါလားအဲ့လိုမျိုးတန်းတူလေးပဲဟုတ်သူကနည်းနည်းမြောက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလို့ပေါ့နော်သူဒီမှာမကြိုလိုက်မျက်စိနဲ့မြင်တာအကုန်လုံးပြရတာပဲပေါ့နော်ကိုကိုလေဟုတ်သူကဒီဟာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုး exhibit ဖြစ်သွားလဲဘယ်လိုမျိုး transform ဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်90 degree clockwise ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးလေဒီမှာဆိုတိုင်းဒီဆိုပြောင်းသွားလဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကကိုနောက်မှအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါလို့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလေးကိုပြန်ပြီးတော့သိထားတဲ့အသေးစိတ်လေးကြည့်ပေးဆက်လေးဖြည့်ပေးကြပါနော်ဒီပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ recording stop လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคပါ